یم سات گۄڈنیتھٕے ذہنی توازنٕچ کتھ چھِ کران اکھ سُہ اکھ فینٹ اکھ آیڈیا یِوان چھُ پاگل یہِ چھُ پاگل مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پتہٕ وٕچھان چھِ پننہِ جایہِ کہِ نہ پاگل چھُنہٕ یہِ أسۍ وَنو أمِس یہِ چھُ ذہنی بٮ۪مار گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ذہنی بٮ۪مار اوس سُہ ذہنی بٮ۪مار یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنو جسمٲنی بٮ۪مار یِتھَے کٔنۍ چھُ ذہنی بٮ۪مار تہِ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ جسمٲنی بٮ۪مارِ علاج چھُ یِتھَے کٔنۍ چھُ ذہنی بٮ۪مارِ علاج یہ چیز کی بات آتی ہے نا اس کو یہ ایشو ہے ہی از گوئنگ انٹو ڈپریشن یا اس بندے کو بارڈر لائن ہے تو بندے لوگ جو ہے نا اسٹگمیٹائز کرنا شروع ہی ہو جاتے ہیں کہ نہ امس کیا ات کیا امس کیا ٹینشن اس کو کیا ٹینشن ہے کیا پریشانی ہے وہی مائنڈ سیٹ اپ برنگنگ کہ کیا وہاں کو امس گھس وہاں وچھم تتہ کا تمس کیا ون پتہ میں یہاں کیا کرنا ہے میں اس کو کیا بولوں گا میں کیا تم کیا کرنے آیا. یوزلی ان میرج پارٹیز وہ بڑی ٹھاٹ سے بولتے ہیں یار آپ کو نہیں پتہ میں تو 2 سال سے ڈائبٹک ہوں. نو بڈی سیز آپ کو نہیں پتہ کہ میں پچھلے 6 مہینے سے ڈپریشن میں ہوں اور آئی ہیو بین ٹریٹڈ فار ڈپریشن فار لاسٹ 1 year اور فار کپل آف منتھس. نو بڈی اسپیکس اباؤٹ اٹ. پریشانی چھِ پتہ دُنیاہس پریشانی کیٛاہ چھِ اَسہِ مگر حالس پٲٹھۍ اَسہِ کارٕبار سۄ چھِ گوٚبریا ژےٚ تہِ پتہ پرٛانٮ۪ن تہِ پتہ یِم مےٚ برٛونٛٹھ چھِ زامٕتۍ تِمن تہِ پتہ پریشانی کیٛاہ چھُ مسلہٕ کیٛاہ چھُ مگر أسۍ چھِ حالس ژھانڈان کارٕبار بوٚڑ چیٖز چھُ کٲم. As Kashmir grapples with multiple crises on the social, economic and political fronts, people's mental health scars have remained unhealed. One of the many challenges to accessing mental health care has been the stigma in the society. Fearing name-calling, many avoid seeking help. As per a recent community-based survey in rural Kashmir, published in the Asian Journal of Psychiatry, it has been found that over 11% of adults suffer from mental illness. Depressive and anxiety disorders have been the most common. The report also revealed that women have been more impacted than men. However, as per professionals working in the field, the percentage of people battling mental health crisis is much higher. With the ongoing clampdown in the valley, mental health institutes and civil societies have been unable to provide any fresh reports that highlight the mental health crisis. Revisiting his childhood that was spent through political uncertainty, Mr. Tausif Ahmed Lone, who is the managing director at Aspire Educational Services, shared his experience of growing up in Kashmir. The way I grew up in Kashmir, the sort of Kashmir I have seen, it was never planned. Everything was spontaneous or everything was abrupt. And there was nothing that you could plan. You could not plan your holidays. You could not plan going out with your friends. You could not plan things within your families. That things would happen so instantaneously or so abruptly, everything would be messed up. وٕچھِو اکھ چیٖز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کٔشیٖر روٗز گۄڈٕ پٮ۪ٹھ چاہے ہُہ حالات چاہے یہِ حالات چاہے ہُم سُنٛد کَرُن چاہے ییٚمہِ سُنٛد کَرُن ییٚتیُک نوجوان ییٚتِچ زنان ییٚتیُک بچہِ ییٚتِچ موج بیٚنہِ کوٗر کُنہِ نتہٕ کُنہِ طریٖقہٕ گٔے یہِ اَتھ منٛز آورِتھ تِکیٛازِ حالات روز تِمے. یُس تناو اَسہِ کٲشرٮ۪ن روٗد سُہ تناو روٗد نہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بر نفرن تِکیٛازِ اَسہِ وٕچھ واریاہ کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ وَنان تَتھ اَسہِ گٔے گٔنٛزنَس. Dr. Ejaz Ahmed Butt, a clinical psychologist and global mental health psychosocial support expert who has been practicing for the last 13 years, gave us an overview of what has gone into shaping the mental health of the people of Kashmir. And where there have been bouts of violence, it does shape the mental health of that society or community. So it does not impact only children, it impacts adults, it impacts older age, and it impacts women, okay? There is a loss of family member, there is loss of property, and there is loss of hope. So we have seen sometimes
generational impact, or we can say generational trauma. While it has been difficult to access mental health care, people have also been pushing limits, fighting the stigma, and accessing care despite the hurdles of poor infrastructure and lack of awareness. For many women, seeking mental health support in Kashmir means battling stigma at every step. It was very difficult for us to find women willing to share their story on camera due to multifold consequences. But Daraksha came forward to share. This is her story. While I was in college, उस टाइम पे मुझे एंजाइटी इश्यूज बहुत हो रहे थे, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स भी बीच में, एंड आई हैड ऑल्सो सम ट्रेट्स ऑफ बॉर्डर लाइन, नॉट द एक्चुअल बॉर्डर बट सम ट्रेट्स ऑफ इट. तो उस टाइम पे वो इश्यूज आ रहे थे मेरे, वो तो इट स्टार्टेड अराउंड माई 11th क्लास 12th क्लास, बट फिर जब वो अब अच्छे से शूट आउट हो गए वो कॉलेज के दौरान हुए, और फिर वो इतने हुए कि दैट दे वर लाइक इफ आई वाज सिटिंग इन द क्लासरूम तो वहाँ पे मुझे एंजाइटी हो रही है. वंस आई रिमेंबर कि मेरा एग्ज़ाम लिख रही हूँ, एंजाइटी इशू हो रही है, अब मैं एग्ज़ाम लिखूँ कि मैं एंजाइटी अटैक संभालूँ. आई वाज इन 11th क्लास और 10th क्लास. जैसे डॉक्टर के फिजिशियन, देन आई टोल्ड हिम कि मुझे पैल्पिटेशन हो रही हैं. उस टाइम तो पता नहीं था ये एंजाइटी क्या है, एंड उसने मुझे बोला कि आपको कोई स्ट्रेस है, कुछ मसला हुआ. मैंने बोला कि हाँ पता नहीं, मेरा स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ था तो फ्रेंड से. वो दिन और उसके 10 साल तक मैं यही सुनती रही कि हमेशा खबर के हमसे लड़ाई गई, हमेशा टेंशन, फिर आप दूसरी बार दोबारा नहीं बोल पाते कोई चीज़. देन आई एक्सेस्ड इट बट इट वाज सीक्रेटली. आई वेंट देयर इज एन NGO, वहाँ मैं गई, कज़न की हेल्प इसकी हेल्प, तो गई मैं बिकॉज पीपल फोर्स्ड मी टू डू इट कि जाओ. तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत किया इसको लेके, बट अल्टीमेटली बात यहाँ है कि दे टोल्ड मी कि गेट योर फैमिली. तो वो इश्यू हो गया, फिर वो आए, मगर वो ठीक है, दे फेल्ट कि हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है, लेकिन बाद में वो बिहेवियर चेंजेस नहीं आई, मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई इस चीज़ को, तो उन्होंने इसको लाइटली लिया. देन आई डेल्ट इट विद इट ऑन माई ओन. जब आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आई हैड सम religious backing in my mind, that was also my own thing. तो मैंने उस चीज़ को यूज़ करके इस चीज़ को कम्बैट किया. तो जब मैं इस चीज़ को कम्बैट किया, बिकॉज एज वी नो कि एज मुस्लिम्स वी कैन नॉट हार्म आवरसेल्व्स, उस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की, फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी, एंड देन आई ओवरकेम इट. उसके बाद फिर एंजाइटी इश्यूज़ कभी कभार होते हैं, बट वो होता है जब आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है. अभी भी लाइक व्हेन आई फील छोटी सी बात हो गई, मेरे हाथ से कोई चीज़ गिर जाएगी ना, आई फील एंशियस, वो चीज़. बट मुझे लगता है कि वो एक लंबी जर्नी है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी. मगर जो मेजर इश्यूज़ हैं, आप अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से वो मैंने किया. For seeking help, basically, the big impediment is social stigma. Okay, there could be other factors as well, other reasons, like for example, lack of the professionals, trained professionals. There are very less psychiatrists and clinical psychologists when we talk about the ratio of population and the professionals. मेंटल हेल्थ की जब बात की, जनरल मेंटल हेल्थ की, तो ये एक नोशन सा है यहाँ कि मर्दों को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, और ख़ास तौर पे जब मर्द एक खामद हो जाए, उसके बाद बाप भी हो जाए, तो फिर बाद में कुछ इश्यूज़ फैमिली में हो जाए, तो ही इज़ ऑलवेज लुक्ड अप एज समबडी, एज द मेन पिवटल फिगर जिसके अराउंड सब, एंड ही हैज़ टू बी. अगर वो अपनी जगह डटे नहीं रहेंगे तो सब चीज़ें दाएं बाएं में बिखर जाएंगी. वो एक मकाम तो अल्लाह ने भी दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पे कभी असर होता नहीं है. इसको भी अगर आप फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखना चाहें तो तब भी पहली बार जब जिब्रील अमीन वही लेके आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक कैफियत तारी हो गई, पसीना पसीना हो रहे थे, और फिर जब खदीजा के पास पहुँचे, so what was the first thing she did? She got a blanket, wrapped him around, consoled him. So this again, that when Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam was not sure about what is happening around,
So the first support he got was his wife. Definitely مردوں کی mental health کے بارے میں زیادہ بات کی نہیں جاتی. دیکھیے ہر ٹائم پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, یہ روز بروز کی چیزیں ہوتی ہیں, کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. I tell you, my father, it's a personal experience, recently he passed away. So I think this year was my best year of my life. I was able to spend a lot of time with him. I being the only son, and he would tell me, "Suchuka is garu grat, garchu grat, to chukte me kyul, to kilsi around to sore grat, natsan." So I had to be very strong when he was not well at all. ہمیشہ یہ ہوتی ہے, خلاصی رہتی ہے. So I have not wept since my father passed away, because I can't. I have so many people around me. تو یہ رہتا ہے اسٹیٹ سب کے, یہ ایسا کوئی امیون نہیں ہے, کوئی بھی امیون نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیون نہیں تھے تو ہم کون سی چیز میں. As the cracks in mental health infrastructure widen, the professionals suggest that there has to be a grassroots effort of engaging various institutions on the ground to fight the stigma. They also stress for a collective effort to strive for a better system. So mental health education is very much important. Whether it is a school, it is a college, it is a university, or it is a community, okay? So mental health education has to be part of the curriculum, to my understanding, how I have understood it till now. And awareness has to be there, because though I have seen in some cases people are aware, but still stigma is there. I'm not going to discuss in the restaurant that I have a case like this. I cannot even disclose, informally your information. So that is the professional responsibility. So we have to be trained, definitely. We have to have the appropriate qualification as prescribed by the Mental Health Act. It's a parliamentary act, as regulated by Rehabilitation Council of India, RCI. People can go to the website, Rehabilitation Council of India, they can search what it is, what it talks about the professionals and who is who in rehabilitation sector, in mental health sector, okay? If you search my name, it will be clearly written over there, clinical psychologist registered under this number. So my license number is there. When I have finished my degree, it is also written there. And for how much period of time my license is valid, it is also written there. Because those professionals who are trained and who are qualified and who are licensed, they need to renew their license from time to time. You pay them for what? We have the rights to ask the question, to discuss with them what I am going through. You can ask these questions. And what is your line of treatment? How you are going to resolve my issue, and how much time it is going to take, okay? What kind of therapies you are going to use? What is your approach of working with patients? You have the rights to ask these questions, and I would say the therapists or clinicians shouldn't feel annoyed, or they shouldn't feel offended by all these questions. These are very much relevant questions. ابھی میں کہوں گا کہ ونکس چیز اس کے لیے پہل کرنی ہے. آپ کو کرنی ہے پہل, مجھے پہل کرنی ہے. ہمیں یہ سارے ملت پھر اد ہیکو ذہن مز سٹگما کڑت کہ نا یہ کیا اک دود اک ون فرق ژیر کہ یہ ات ہم یہ اومپرزال وہ دوا پوا دن میادہ خاطر کی ژٹوس ات کھانا تیت حسابہ کرن, مے بی تہذ تو میانہ کتھ سۭتۍ گژھِ یہ ٹھیک. ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ what is psychological disorders, نفسیاتی issues, so we are neglecting it. ہمیں تو اس کو زیادہ سمجھنا چاہیے تھا, because spirituality and psychology they're linked. کوشش کریں ایک سسٹم بنانے کی جہاں وی آر ریسپانسبل, ہی از ریسپانسبل نہیں, وی آر ریسپانسبل سے شروع ہو جائے تو آئی تھنک تھنگس وڈ بی مچ بیٹر انشاءاللہ. اگر ونتا میں ونان یوت کو یہ ترقی تسا گوبریت صاحب وچھ ات پہ یتن ژے گوئی کٲنٛٹہٕ نژان کۄس ترقی چھِ؟ ترقی چھنہٕ یِمو کنہِ پھلیو لاگنہٕ سۭتۍ کٔدلہٕ شیرنہٕ, یہِ چھُنہٕ ترقی.
ترقی بچہ آباد کر بے روزگاری مکلاو یہ بوڑ ترقی